Je suis super content de vous filmer cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo très particulière et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une interview. Je considère, moi, en tant que créateur, que je suis aussi là pour vous donner une certaine plus-value, puis pour surtout vous ouvrir les portes derrière certaines marques. Pour moi, c'est ça un des gros intérêts, c'est-à-dire que grâce à vous, je commence à avoir plus d'abonnés, vous êtes beaucoup plus nombreux, et ça me permet, par exemple, quand je discute avec certaines marques, je peux leur dire, écoutez, moi j'ai envie de discuter avec les personnels scientifiques, avec par exemple les créateurs. Là c'est le cas, vous allez voir que l'interview en fait c'est avec le docteur Björn, et j'espère que je dis correctement le nom de ce créateur, parce qu'on va parler de BIOEFFECT aujourd'hui, qui est une marque islandaise. Et je vais surtout vous parler un peu plus de la science en fait qui est derrière. Et ça c'est quelque chose que je vais essayer de vous faire beaucoup plus cette année. C'est vraiment vous montrer un petit peu les coulisses derrière certains cosmétiques et que vous compreniez par exemple la spécificité de certaines marques, certaines étapes peut-être dans la production, etc. Enfin vraiment vous ouvrir certaines portes. Et oui, c'est ça, vous montrer en fait finalement les coulisses derrière certains produits. Et pour moi c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et très important, parce que si vous faites le choix d'acheter X ou Y produit, je trouve ça vraiment super si on sait exactement qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, quoi. C'est un petit peu l'idée. Donc BIOEFFECT, c'est une entreprise en fait qui a été créée assez récemment. Je crois que l'entreprise a à peu près une dizaine d'années. Elle a été co-créée par un docteur qui s'appelle le docteur Björn, qui a une entreprise de biotechnologie. Cette entreprise s'appelle, si je ne me trompe pas, ORF Genetics. Ce qui est ultra intéressant, et ça c'est quelque chose que du coup j'ai appris après, c'est que cette entreprise-là, leur spécialité c'est de fabriquer ce qu'on appelle des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, c'est quelque chose, quand on est biologiste et chercheur, dont on se sert au quotidien. Dans mon dernier projet de recherche, et même encore avant, j'utilisais des facteurs de croissance pour mettre en culture des cellules en fait. C'est-à-dire que nos cellules, quand elles se différencient, quand elles deviennent quelque chose d'autre, elles ont besoin d'avoir des messagers qu'on appelle des facteurs de croissance. Très souvent, un des rôles des facteurs de croissance, c'est d'induire ce qu'on appelle la prolifération cellulaire. Ça peut être la survie cellulaire, enfin bref, ça dépend du facteur de croissance. Et on en a isolé plein. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est quelque chose quand on fait de la recherche qu'on connaît, moi par exemple quand j'utilisais de l'EGF, si vous voulez savoir, en culture, j'en avais quoi? Peut-être 10 microgrammes à tout casser, je m'en souviens pas, mais 10 microgrammes, ça représente rien, c'est vraiment une toute petite goutte d'eau, il y en avait pour plus de 500 €. C'est pour vous montrer à quel point produire ce genre d'ingrédients coûte extrêmement cher, encore plus quand c'est dans le cadre de la recherche. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la recherche, il faut qu'il y ait un certain grade de purité, de stérilité, etc. Donc du coup, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et très souvent, évidemment, dans le cadre des cosmétiques, utiliser des ingrédients aussi chers, sinon on se retrouvera avec des cosmétiques qui coûteraient une fortune absolue. Dans le cadre de BIOEFFECT, l'ensemble de leurs produits tourne autour d'un ingrédient qui s'appelle l'EGF. L'EGF, ça veut dire Epidermal Growth Factors, donc c'est le facteur de croissance des cellules de l'épiderme. C'est comme ça en tout cas qu'historiquement il a été trouvé, défini, etc., caractérisé. Pour vous dire deux mots dessus, d'un point de vue purement biologique, l'EGF est utile au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme, mais également au niveau du derme. Au niveau de l'épiderme, ça c'est quelque chose que je vous ai déjà montré, vous avez des cellules souches, qu'on appelle dans la partie basale, et juste au-dessus, vous avez des kératinocytes, qui sont des cellules vivantes en cours de prolifération, et qui, en montant, deviennent votre barrière cutanée, qu'on appelle la couche cornée. L'EGF a un rôle naturel, il existe naturellement dans votre peau, et qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'abord à ces cellules de proliférer, c'est-à-dire qu'elles rentrent en prolifération. Ça permet également aux cellules souches de migrer, c'est-à-dire vraiment à la base de l'épiderme, elles vont pouvoir migrer. Ça c'est très important, quand vous allez par exemple vous couper la peau, il faut que des cellules souches migrent, qu'elles arrivent à cet endroit-là. Par exemple, l'EGF c'est le cas. C'est aussi ce qu'on appelle un facteur de survie, c'est-à-dire que quand les cellules ont été abîmées au hasard par les UV, l'EGF par exemple permet aux kératinocytes de survivre. Ça a aussi un rôle au niveau du derme. Au niveau du derme, les cellules du derme les plus connues, ce sont les fibroblastes. C'est elles qui fabriquent le collagène, l'élastine, etc. Et il a été montré que là encore, l'EGF
aider ces fibroblastes à migrer, là encore, en cas de lésion, par exemple, il faut que ces fibroblastes migrent, et ça permet également à ces fibroblastes de fabriquer plus de collagène. C'est également utilisé en médecine, c'est-à-dire qu'en médecine, chez les grands brûlés, et dans les protocoles, en fait, pour faire pousser, entre guillemets, de la peau in vitro avant de les redonner aux grands brûlés, on se sert, par exemple, de l'EGF. Et on sait que quand la peau elle est coupée, comme je vous l'ai dit, dans la réparation cutanée, il y a de l'EGF qui est synthétisé. Donc effectivement, c'est vraiment un ingrédient intéressant à utiliser dans le soin de la peau. La raison pour laquelle en fait j'ai contacté BIOEFFECT, c'est parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage. J'ai un ami à moi qui est en train de tester en ce moment la cure de chez BIOEFFECT que je n'ai pas encore essayé, et j'ai un autre ami qui a déjà utilisé les produits BIOEFFECT qui m'a dit « Non mais Cyrille, il faut absolument que tu essayes, vraiment ça marche, etc. » Donc je me suis dit ok, et j'étais prêt à acheter leur dernière crème qui est sortie, que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle la BIOEFFECT l'EGF Power Cream. Ce que je me suis dit, comme c'est pas des produits très donnés, hein, je me suis dit je vais essayer quand même de voir si par hasard la marque peut me les envoyer directement. Et en fait ça a été le cas, c'est eux qui me les ont envoyés. Je leur ai dit écoutez, je vais les tester, et parce que ce sont des produits très chers, moi je veux pouvoir discuter avec vous, en particulier sur la partie scientifique, pour vraiment bien comprendre comment les choses sont faites, etc. Parce que en fait, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? Vous avez de l'EGF qui est fabriqué à partir de l'orge. Je vais vous l'expliquer un peu plus. Je vais d'abord vous montrer les 3 produits que j'ai testés et vous donner mon avis dessus. Le premier, c'est le sérum, qui s'appelle le BIOEFFECT EGF Sérum, et vous allez voir que vous allez avoir, ça c'est très très rare, je me demande même si c'est pas la première fois qu'ils vont le faire en France, mais vous allez avoir un code promo de moins 20% si je me trompe pas sur les produits, donc si jamais vous voulez les essayer, c'est maintenant ou jamais quoi, littéralement. Donc le sérum à l'EGF, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, je pense que c'est un de leurs premiers sérums d'ailleurs, c'est avant tout de la glycérine avec ce fameux EGF et aussi un extrait d'orge. Comme je vous l'ai expliqué, la caractéristique en fait de BIOEFFECT, et à mon avis ce qui fait qu'ils arrivent à avoir une telle concentration pour, entre guillemets, un prix aussi faible, c'est les facteurs de croissance, ça coûte une véritable fortune, c'est parce qu'ils le fabriquent eux-mêmes. Comme je vous l'ai dit, BIOEFFECT, ça dérive de ORF Génétique, c'est-à-dire c'est une entreprise qui fabrique déjà des facteurs de croissance à destination de la recherche, mais pas que. Et en fait, ils ont ce modèle-là où ils utilisent de l'orge. Je pense pas que je vais vous mettre cette partie de l'interview, mais j'ai beaucoup discuté de cette partie-là. En fait, ils ont pris le gène humain qui fabrique par exemple le GF, et d'autres facteurs de croissance, ils le font aussi, et ils l'ont mis uniquement dans les graines de l'orge, ce qui fait que quand ils récupèrent les graines sont très enrichies en EGF. Ils cultivent ça sous serre. Ce qui est aussi extrêmement intéressant dans leur modèle, c'est que la façon dont ils cultivent l'orge, ils le cultivent de façon 100% écologique, puisqu'ils utilisent des sources hydrothermales dans un milieu très très contrôlé, c'est-à-dire que en fait, leur impact environnemental est pratiquement nul. Donc ça aussi, c'est quand même, je trouve ça très intéressant. Et c'est ensuite, ils vont avoir une certaine étape de purification pour avoir le GF. J'ai bien compris au travers de l'interview, en fait, que l'étape de purification que vous allez avoir dedans, elle est moins forte que celle que vous allez avoir quand eux, ils vont vendre leur EGF à destination, par exemple, de la recherche pour que ce soit plus pur. Ce qui fait, en fait, que c'est, je pense, la raison pour laquelle le sérum est, entre guillemets, aussi peu cher, parce que bon, cette petite chose coûte pratiquement 150 €, donc on est d'accord que c'est très onéreux, mais s'ils avaient utilisé le grade recherche, j'ose même pas imaginer en fait le prix de ce sérum. Ils ne parlent pas non plus de la concentration finale, je pense que c'est un secret industriel, ça vient de là. Je pense que la question cruciale, c'est est-ce que ça fonctionne ? La réponse est oui, je vais vous en parler juste après. Donc ça, c'est le premier produit, c'est l'EGS. Si vous souhaitez vous en servir, je vous recommande de vous en servir à la fin de vos humectants. Évitez quand même si apparemment ça semble pas être sensible aux acides, mais évitez d'utiliser tout ce qui est acide, donc pas d'acide exfoliant, pas de vitamine C, donc pas de L-ascorbic acide. Vous le mettez après vos soins humectants et vous attendez un bon 10 minutes pour que le GF puisse faire ses effets. Et ensuite, vous mettez votre crème hydratante, vous pouvez mettre votre rétinol, etc. Dans les 2 autres produits que j'ai testés, ce sont 2 crèmes hydratantes. La première, qui est leur première crème hydratante, c'est pas la dernière, ça s'appelle la BIOEFFECT, la Hydrating Cream, qui est la crème hydratante. Celle-ci, on est vraiment plus sur une texture gel-crème. Elle sera essentiellement pour les peaux normales, peut-être normale à sèche, normale à mix. Pour les peaux grasses, ce sera peut-être un peu trop. Elle arrive dans un pot. Celle-ci, ils auraient sans doute pu d'ailleurs la packager
dans un flacon airless par exemple, parce que la texture le permettrait. Donc il y a une petite spatule, j'allais dire n'importe quoi, non. Une petite spatule, et ça se casse vraiment. Donc c'est ce qu'on appelle une texture en fait gel crème. L'étalement est très très réussi, c'est-à-dire qu'on peut vraiment en mettre un peu et vous pouvez l'étaler à l'infini. Donc du coup, même si vous avez une composante un peu plus de peau grasse, vous pouvez en mettre vraiment un tout petit peu. Et elle aussi, elle est formulée autour de l'EGF. Donc si vous êtes intéressé par la crème, c'est clairement pour les personnes qui ont plus la peau normale à mix, ou alors le matin, vous savez que vous avez déjà un solaire un petit peu plus costaud, vous pouvez vous servir de celle-ci. En revanche, si vous avez une composante un peu plus peau sèche, ou vous cherchez une crème un peu plus nourrissante pour le soir, il y a la nouvelle, qui, je dois bien vous avouer, est génialissime. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, c'est la BIOEFFECT, la EGF Power Cream. Celle-ci, elle utilise donc l'EGF bien évidemment, elle utilise aussi un autre ingrédient, je vais vous retrouver son nom et je vais vous l'écrire, ou selon les dires de BIOEFFECT, je n'ai pas vérifié, hein, ça a aussi un effet EGF-like. Je ne peux pas vous le garantir, ce que je peux vous dire, c'est que quand moi j'ai commencé à faire les produits, j'ai commencé à dissocier les choses, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé directement avec le sérum et directement avec la crème, parce que moi ma question personnelle c'était, si je mets que la crème, est-ce que j'aurai le même effet que le sérum? Parce que si c'est pas le cas, j'allais vous recommander soit le sérum, soit la crème. Il se trouve que c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu, ça c'est un effet de l'EGF, et je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, ça a vraiment un effet où ça épaissit la peau. Quand je vous dis que ça épaissit la peau, c'est surtout au niveau épidermique. Je sais que BIOEFFECT vous dit que ça agit aussi sur le derme. Le docteur m'a expliqué en fait que ce qui se passe, c'est que vous avez un genre de discussion entre les cellules de l'épiderme et au niveau du derme, ce qu'on appelle en fait, c'est un peu comme un crosstalk, on appelle ça en anglais, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent en recherche, ce qui stimulerait en fait la synthèse de collagène par les fibroblastes. Est-ce que moi je peux vous l'assurer? Non, je n'ai pas vu d'évidence dessus. En tout cas, quand vous le mettez, ça semble bien épaissir l'épiderme. Moi, les effets que j'ai vus, et je vois quand même rarement des résultats, c'est vraiment au niveau de mon contour des yeux. C'est-à-dire ici, avec les petites ridules, clairement, après 2 semaines, même que de la crème, parce que je l'ai mis sur le contour des yeux, on voit vraiment que le contour des yeux s'épaissit. Et j'ai eu exactement les mêmes effets avec le sérum sans utiliser la crème. Donc les deux fonctionnent. Quand vous complémentez les deux, vous avez un effet cumulatif. Bon, évidemment, là, on arrive sur un budget qui est énorme. Est-ce que je peux vous dire autre chose dessus? Elle est, au début j'avais une petite peur en regardant celle-ci, parce que je vous dis ça c'est la crème qui m'a fait décider, où je me suis dit bon, soit je l'achète moi-même et je la teste, soit je les contacte et ils me l'envoient gratuitement. J'ai eu de la chance, ils me l'ont envoyé gratuitement. Est-ce que moi je rachèterais la crème? La réponse est oui. De tous les produits que vous avez vus, je pense que c'est le produit que je rachèterais, hein. D'ailleurs, vous le voyez, je l'ai beaucoup dézingué. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir beaucoup de celle-ci. Comme elle est quand même assez nourrissante, on peut s'en servir que d'un peu au besoin, ou en mettre un peu plus sur des zones où on en a plus besoin. Dans cette autre partie de la vidéo, c'est maintenant, on va passer sur la partie de l'interview. Donc je vais vous laisser avec le docteur Björn. Et puis ensuite, on se revoit pour la conclusion de cette vidéo. So, hello, thank you so much for the invitation. So, to start with, can you talk a little bit about you, how you come up with the idea of this brand? Yes, so my name is Björn and I'm the co-founder of BIOEFFECT and Chief Scientific Officer of the company and the brand. So this is the idea behind the brand. BIOEFFECT is basically, we are a biotech company. We had developed a novel technology to produce so-called human growth factors, and basically for stem cell research. But many of our growth factors that we were actually producing using our barley system are actually quite important in the biology of the skin. So we thought, okay, maybe we could use some of those growth factors to help us to develop a skincare line. And why did you specifically choose EGF as your spotlight ingredient? Well, there are many very important molecules working in our skin, doing different kinds of jobs and so on. But if you look closely into the skin and what's happening there, you can see that there is one major molecule doing most of the work.
it's acting like a composer or conductor in the skin, and that's the epidermal growth factor of or EGF, and this is the Nobel Prize in Medicine some years ago. So it is basically the main actor in the skin. So for your brand, what I found very interesting is that you have chosen to produce your own EGF and not use a manufacturer, for example. So can you tell me a little bit more about that? And then maybe you can also explain us, why did you choose to transfect barley instead of using a bacteria that is most of the time easier also? Yeah, definitely. Well, I mean, we know that EGF is doing an amazing job for our skin. However, if we are going to use EGF in skincare, somehow you have to be able to produce it. And then you have a problem. It's very difficult to produce these molecules, huge proteins like the EGF. And for many years, the way to go was to use the bacteria, E. coli bacteria, to do so. But if you're thinking about using EGF in skincare, cosmetics and so on, it would obviously be better to use some other system. And we were fortunate that we decided to develop the barley plant, or bioengineering the barley seed to specifically produce these human growth factors such as EGF in the seed. We believe that that's a much better approach in producing those molecules like EGF, and you have a much better purity. First of all, it's more pure that you can produce in the barley seed, and secondly, you do not have to chemically process the EGF after you have purified, like you might have to do with the E. coli produced EGF. So, it's technically speaking, also image-wise, purity-wise, we believe that our barley system is a much better way of doing this. So you produce your EGF from the seed of the barley, and my question was, do you use the total component or do you purify it from the seed? Because my following question is, I've also read that in your ingredient list you also have an extract from the barley. So what we do actually, we introduce a DNA program into the barley stem cell that will allow the plant later on to produce the growth factor like EGF. We produce a plant from the single stem cell, and then we select the best plants to be our production host or factory for the future. However, the growth factor is only produced in the seed based on this DNA program that we initially introduced into the barley. So when we do the purification, we use different purification protocols based on the specific application for this growth factor. For example, we are producing a portfolio of different human growth factors for human stem cell research. So we highly purify those growth factors. So we use a different method. However, for our skincare products, we use still another processing method, and where we deliberately include some of the barley proteins in the final product. So it depends on the application, how we do. I get it. So basically, in your company, you either produce the barley in order to put it in BIOEFFECT products, or you are also making growth factors for laboratory, basically for research purposes. Yes, so we gained our experience and expertise in producing this portfolio of human growth factors for stem cell research. So it was much easier for us to jump from that area or discipline into skincare. It's very interesting. When I was still in the lab and doing like my last papers, I used to put in culture fetal human pancreatic stem cells and the needs to grow EGF. So that's why I find it like very interesting to come from the research STEM field and then translate it, I would say, like in skincare. Yes, I may add to that. Of course, the stem cell research, the stem cell technology has evolved tremendously in the last 10, 20 years. So we are seeing now today
the outcome of that, such as regenerative medicine and so on. But at the same time, we really can use the information gathered in stem cell technology to improve skincare products, and that's what BIOEFFECT is actually really focusing on, how we can use biotechnology and what we know about stem cells and so forth to improve skincare products. So do you have any idea what is the purity grade that you are using for the skincare? Yeah, we measure accurately how much, what the concentration is and so forth. But based on the application, we decide how much EGF we will place into a particular product. For example, our BIOEFFECT 30-day treatment has a much higher concentration of those growth factors than, let's say, our day serum or whatever. So but we fine-tune this based on the application. So another question, probably more for myself than for my YouTubers. It's about the barley again. So I have read on your website that it is grown without any bacteria, or maybe I didn't read it well. So from what I remember when I was still at college, is that plants usually required some type of bacteria to fix the azote that is in the air. So I was just wondering, how do you manage? Our company has actually developed two different technologies. One technology is how we can tell the barley plant to produce human growth factors in the seed. That's one part of our technology background. The other background is how we grow these barley plants once we have developed them. And we use hydroponic cultivation. We cultivate these plants in a high-tech greenhouse here in Iceland using geothermal energy. And we also grow these barley plants in inert, it's called inert environment. We are using volcanic pumice or volcanic ash as a growing material or matrix to grow these or support these plants. However, this matrix is inert, it's not giving so much minerals and so forth. And the reason is that we want to be able to control exactly what these plants what we can feed them with. And one of those minerals and so forth and that we need to feed them are different kinds of fertilizers and things like that. But it's very accurately or fine-tuned for these purposes. But no bacteria are involved. Another question about EGF. So EGF, if I'm not mistaken, is a little protein that is water soluble. So therefore, because you apply skincare on top of the stratum corneum, which is basically the skin barrier, how do you know if it really reaches especially the dermis when you apply it on the skin? We know that based on our own skincare research and from some other scientists, that it seems that EGF application using BIOEFFECT or BIOEFFECT product with EGF is able to improve, for example, collagen density in the dermis. And we know that the collagen is produced by the fibroblast in the dermis. So somehow the EGF you apply topically with BIOEFFECT is able to communicate with the fibroblast in the dermis, telling them to produce more collagen. However, how can this be explained? Because EGF is a relatively large molecule, as you point out. And we have our own working hypothesis how it might actually take place. What our EGF has to do is to come into contact with the most, with keratinocytes in the epidermis that are closest to the surface, but still alive, because they're going into something called programmed cell death. They will eventually die and be shedded off. So we just need our EGF to contact those superficial keratinocytes, and this in turn will tell those keratinocytes to produce EGF and some other growth factors. They will likely do that, and then they will the same will take place in the neighboring cells. They will communicate with the neighboring cells to do the same thing. So it's like a domino effect that starts from the surface
and it slowly takes some time until it reaches the fibroblast in the dermis. This is our working hypothesis, and we have been using this for more than 10 years, and we haven't seen a reason to change it. So basically the idea that it is a crosstalk between the keratinocyte and the fibroblast in the dermis. Yes. Your whole line is basically designed around EGF. So do you have, like for the future, are you going to combine EGF with other ingredients, especially ingredients that are well known to slow down the aging process? Yes, definitely. And we started with EGF, and also we also have some other growth factors in mind that could help EGF to do the job. But we also are looking into other actives that might be of help, that would be compatible with our EGF and so forth, would add something to what already EGF is doing. And there are basically two categories of molecules that could be of help. One category, such as niacinamide, are molecules that are complementary to the EGF, do something that EGF is not doing, but they do it not through EGF pathways in the skin. So they are just working independently of EGF. That's one category. Niacinamide is a very good case of that. We also have been looking at like barley beta-glucans and so forth. The other category are molecules that actually can be, to some extent, substitute the EGF because they are working or using similar receptors as the EGF. And we believe that one of those molecules, and the first one we are using, is actually oridonine, that we're using in our power cream. This molecule might actually be using EGF receptors to do the job. So this is the approach that we are actually taking. Do you have any peer-reviewed articles about your products? Well, our company has not published any papers. Of course, we have participated in many conferences and so on where we present our results and so forth. But we are very fortunate that there have been many papers written, peer-reviewed papers on our using our EGF or our product, and we often refer to papers by Dr. Ronald Moy in US, a famous dermatologist there. He has published, I think, 6 or 7 different peer-reviewed papers in the Journal of Drugs in Dermatology, where he is using either our EGF or BIOEFFECT product. So it's very good to have a third-party independent study supporting our own studies, our company studies, yes. How basically to combine, for example, your EGF serum with other actives. To combine or to not combine it, actually. So I'm thinking about peeling agents like glycolic acid and etc. Those type of formulas are most of the time formulated at pH 3, so it's probably too low for the EGF. So can you tell us a bit more about the stability and what you should not do by using your products? Yes, quite right. First of all, EGF doesn't want to be with many other molecules or chemicals. It's very sensitive to other molecules. So we have to be very careful when we do the formulation of BIOEFFECT. And that's one reason we have very few ingredients, and also we just don't see the need for many ingredients in the formulation per se. So we have to carefully select those other chemicals or molecules that are in the same formulation. And this is what we have done. The same applies to other products that could be used with EGF. And there we have some basic rules, such as if you have products that are more like oily based, fat based and so forth, alcohol based, you should not use it directly on top of EGF. You should give the EGF maybe 5-10 minutes time to do its job before you apply the second layer or the second product. This is very important. Same applies to like any defoliators and things like that. It's okay to defoliate
obviously, because then it's easier for an EGF in following that defoliation. But before you actually apply the EGF following defoliation, you have to wash your face with water and so on to neutralize it. But but the good thing with EGF though is that it can work in quite a wide pH range. So I would not be as concerned about the pH, rather more concerned about other ingredients in that product. Yes. My last question, I was looking at your cure, and I saw that there is also a KGF, so keratinocyte growth factor, in it. There is also a third one, but I don't remember which one it is. Can you tell me a little bit more about this one? I already know some of it. And also, do you plan to incorporate those growth factors also in the serum? Or is it only going to be dedicated for the 30 days cure? Yes, so we currently we are using 3 different human growth factors in BIOEFFECT: the EGF, and like you say, KGF, which is a very good, as I would say, anti-aging growth factor. And then the third one is interleukin 1A. We believe there might be maybe 6 to 8 different growth factors that could be beneficial to the skin in terms of rejuvenation and improving skin barrier, moisture, and so forth. And we are only using 3 of them, although EGF is the main one. They usually work in synergy. So separately, they do not as well as in synergy, and that's the reason that we introduced them into the 30-day treatment. However, KGF is a very expensive growth factor, much more expensive than EGF and also interleukin 1A. So I doubt that you will see KGF in many skincare products. If you see it, the concentration is probably far too low to do any job. So it's a combination of selecting those growth factors that you know that can work in synergy, and also there are some means to produce it economically, so you can actually use them in cosmetics. And I think we have done that with the 30-day treatment. So thank you for your time, really. I think it's always important, especially for my subscribers, to show them also what is the background of particular brands such as yours. So thank you very much. Well, my pleasure. Take good care. Thank you. Bye bye. Bye bye. Donc j'espère que cette partie un peu interview vous a plu. Hein. En tout cas, moi j'adore vous montrer un petit peu les coulisses qu'il y a un peu derrière, etc. et vous montrer la plus-value. Dans cette dernière partie de vidéo, évidemment, c'est est-ce que finalement le GF vaut le coup? Si vous êtes par exemple intolérant au rétinol, ou alors vous avez une peur absolue du rétinol, etc., effectivement, c'est une excellente alternative. Si vous utilisez déjà le rétinol et que vous avez le budget et que vous voulez quelque chose de complémentaire, effectivement, ces produits-là sont excellents et ça va vraiment vous aider, même en cours de rétinisation, à avoir une peau beaucoup plus costaud parce que vraiment, ça épaissit l'épiderme. Et comme je vous l'ai dit en introduction, le GF, il est aussi synthétisé et sécrété par vos cellules quand vous avez une lésion cutanée. Donc, ça aide vraiment à réparer la peau. Pour moi, c'est vraiment un complément, c'est-à-dire que c'est pas un substitut clairement au rétinoïde, ça c'est clair, sauf si évidemment vous le tolérez pas, mais c'est vraiment un excellent complément et je pense que c'est une des très rares marques où vous allez vraiment avoir un effet de l'EGF parce que eux, ils contrôlent vraiment la chaîne de production et comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas n'importe quel historique, c'est-à-dire qu'ils produisent des facteurs de croissance vraiment de grade recherche, ils savent ce qu'ils font quoi, en gros c'est ça. Voilà. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu. Vous avez un code promo, donc si vous voulez vraiment les essayer, bah c'est un petit peu maintenant ou jamais. En attendant, laissez vos commentaires. Je vous invite également à me donner un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications pour rater aucune de mes nouvelles vidéos, et également à me rejoindre dans le monde merveilleux d'Instagram ou pas. Sur Instagram, vous avez fait une preview de ces petits. Et puis voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, et moi je vais vous voir très vite. Bye bye!